ஆப்னர் HD கனடாவின் இலங்கை செய்திகள். தொடர் தோல்வியின் பின்னர் வெற்றி பெற்ற ராயல் கிரிக்கெட் அணியை போன்று இலங்கையை வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு வருவோம் ஜனாதிபதி. அனைத்து போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்து வந்த கொழும்பு ராயல் கல்லூரி கிரிக்கெட் அணியின் சரியான தலைமைத்துவமே இறுதியில் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தது எனவும் ராயல் கல்லூரி கிரிக்கெட் அணித் தலைவரை போன்று தோல்வியடைந்த நாட்டை வெற்றி பாதைக்கு உயர்த்துவதே எமது முயற்சி எனவும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் தெரிவித்தார். கடந்த ஜூலை மாதம் எரிபொருள், உரம், உணவு ஆகியவற்றின் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட பல கடுமையான நெருக்கடிகளுடனேயே நாட்டை பொறுப்பேற்றதையும் பல போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த ராயல் அணியை போன்ற நிலையே இருந்தமையும் நினைவுகூர்ந்த ஜனாதிபதி நாட்டை மீட்டெடுக்க முடியாது என பலரும் நினைத்ததாகவும் குறிப்பிட்டார். ஆனால் கடந்த 7 மாதங்களில் அந்த நிலையை மாற்றி நாட்டின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்த தனது அணியினரால் முடிந்ததை சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இலங்கை இனியும் வங்குரோத்து நாடாக இல்லை என்றும் வலியுறுத்தினார். அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாட்டை எதிர்வரும் 2 ஆண்டுகளில் அனைவரும் காண முடியும் எனவும் பிராந்தியத்தில் மிகவும் வளமான நாடாக இலங்கையை மாற்ற பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்தினால் மட்டும் போதாது எனவும் அதற்கு பொருளாதாரமும் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார். 2048 ஆண்டளவில் இலங்கையை வளமான நாடாக மாற்றுவதற்கான 25 வருட திட்டம் ஏற்கனவே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போதைய இளைஞர்களின் அர்ப்பணிப்புடன் மட்டுமே அதனை அடைய முடியும் எனவும் ஜனாதிபதி மேலும் கூறினார். First and foremost, let me commend you for the work you all have done in the last year and for the organization you have put in for this conference. I need not deal at length with the Rotary or with the Interact. You know what the Rotary is, the work that's done by the Rotary. And you, as interactors, are the ones who are now getting ready to take on the task of being Rotarians. Service to mankind and service to Sri Lanka. This is what you all have engaged in. And I have no doubt that you will address this issue further today as well as in the course of this year, the coming year, when you engage in different projects. This is in a way a training to become a Rotarian, a training to do good to your fellow men. When I was invited, I accepted the invitation for this reason. Your district governor was worried that I may not turn up here today after the Royal Thomaian match yesterday. I want to tell her the match was over yesterday and a new day begins today. It was, I must say, an interesting match, and I must commend both the Royal and the St. Thomas's team. In a way, it's also it's a training in leadership and a test of leadership for the captains of both sides as well as those who will be playing next year. How do you prepare for a match? How do you work together with your coach? How do you try to win the match? And how do you have to prevent losing a match? This is what you have to go into. Well, yesterday was a decisive day. Instead of being a draw as usual Royal Thomaian matches, there was a outcome. As for the Thomaians, they have to study why they lost, why Royal won, what are the weakness in your strategies, and how can you win the DSN Naka Cup next year. So that itself is a test in leadership. For the Royal College, and especially its captain, it's another test. Having lost many matches, first, how do you prevent a defeat? And secondly, how do you win? So instead of looking at how to prevent a defeat, he decided to go for victory. And it was good leadership. I must commend him. And he turned a situation in which Royal was losing all matches into a victory in the final encounter.
Now I am also trying to do, my attempt is also to do what the captain of the Royal College cricket team has done. Last July, I was asked to take over the country. And at that time, as you know, there was a shortage of petrol, there was a shortage of fertilizer, there was a shortage of food, there was a shortage of everything. We had no money. We couldn't make our payments. The government had no money. It was a difficult task. It was like the royal team which had lost most of the matches. And many thought that we won't be able to come out of it. So far, in the last 7 months or so, been able with my team to stabilize the situation. There's fuel now, there's electricity, there's fertilizer, and by April there'll be enough of rice and other foodstuff. And we are now in a situation we will no longer be declared a bankrupt nation, but a nation that can restructure its debts. That will happen in the next few days. So like the captain of the royal team, I also have to perform the same function. How do we turn this economy around? மறக்காம A+HD கனடா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.